My name is Ron Clark. I've been a minister in Portland for years. I teach at George Fox University. I've been trained as a battery intervention provider, victims advocate. My wife's gone through the victims advocate training. We've done abuse groups. We go around the country and different countries talking about domestic violence, working with clergy. So I'm very happy to be here. Do we have any clergy here? Pastors? Pastors, okay. Yes, we have. Thank you for coming. As we know, what does it mean when a pastor looks at their watch? Absolutely nothing, okay? But there's a person with a card back there that says 5 minutes. So when I say I will follow the time, I will stick with that. But I'd like to talk about how will we help? How can we help with domestic violence? So on the next slide, of course, when we talk to faith-based leaders, we talk about, in the next slide, we talk about what's called the power and control wheel. We try to get ministers to think of how the spiritual or the faith become a part of power and control. You know, how do people in a church, how do people in a synagogue, how do people of the Islamic community, how do people in various different faith communities use power and control? Many times that has to do with the female in their marriage. They're forced to stay in their marriage. They're forced to raise their kids in the home. They're discouraged from leaving. But we often talk about how faith communities can use spiritual abuse, we call it, right? The Bible says you have to submit to your husband. The Bible says, I hate divorce. The Bible says, you can't leave. And then for the men, we talk about toxic masculinity with the men. The men are told to, force their wives to submit, take control, take charge. Even in the United States, the whole concept of being a man is tied into power and control, you see. So we talk often about how faith leaders are trying to address domestic violence and power and control. How do we help encourage people? How do we give power away? How do we serve? The next slide is the cycle of abuse. We talk often with clergy that women in abusive relationships, whether it's physical or emotional or spiritual or verbal, women are stuck in this relationship. They can't leave. They feel like they're prisoners. They feel as if they're bound in this relationship where the man, everything is based on his mood. If he comes home and he's angry, everybody has to be careful. If he comes home and he's had a bad day, everybody needs to walk very carefully. We don't want to upset dad. We don't want to upset my partner. And we talk often about how being in an abusive relationship in a faith community can be even more traumatic for victims. Because when I talk to advocates, I was in Texas last week talking to advocates, and when they tell a woman, you just need to leave your church, they don't understand that my friends are in the church, my family's in the church. I don't want to leave my relationship with God. And so there's this culture of abuse in the faith community. And I think that's an important issue that we talk about. So the next slide, I want to point out what happens, and this is what we're experiencing, is that because many of our ministers don't know how to help women in abuse, and as a seminary teacher, it's been hard to have classes for ministers on domestic violence. Most seminaries stop teaching it, or they do it for a couple years and then they drop it. Most of our ministers, male and female, have no understanding of how to help a person in abuse. And yet, ministers are the number one sought out person. Many of the communities we work with will not go to the police, so they'll go to the minister. In fact, and I say this, it's sad to me, it's not specifically just for the Slavic communities, but the women in the Slavic communities that I've worked with, when they take out a restraining order, the pastor tells them to go down to the police station and tell them, I lied, my husband wasn't abusive, drop the restraining order. And it's hard to work in that situation. I try to tell the clergy, what would Jesus say about that? What would God say about that? To tell your person to go lie
because you're embarrassed that the police know. And rather than saying, we're sorry that you had to get the police, but we're glad, we're going to help you, you see. What happens is many of the women end up going back to their husband, or the church says, we'll take care of it. Don't bring the police in, or don't bring the lawyers in, or don't bring the government advocates. And then the women go back to their abuser and they continue in that relationship. Or women are blamed. It's your fault. What did you do to cause that to happen? Why did you act? If you were nicer, he wouldn't hit you. All right? So I referee high school wrestling. And I find it interesting that when I have a coach that stands behind me and criticizes me constantly, I know what the rule book says. I've been refereeing for 25 years. But I find when a coach starts telling me, that's a bad call, you don't know what you're doing, you're a bad ref, I start thinking, well, is that really did I make a good call on that one? Was that really a take? Is that really 2 points? And I think if I had to live with someone like that every day, I would question everything I did. And I can understand, I don't know what it's like to be in that kind of a relationship, but I know what it's like to have a controlling person yelling at me for 30 minutes, yeah, right? We would all find ourselves in that situation but when we send women back into that environment, they just find themselves, they blame themselves, there's no divorce, the women are sent back to the abuser and they're caught in this prison. That's what we're running into. That's what we're facing with clergy not being trained, clergy not being equipped. So on the next slide, what I point out is, can you see that picture? Is that okay? Is that kind of blurry? So this is a picture, okay. This is a picture, so there was a photographer that followed a family where there had been domestic violence. It was in another state. And she just spent time with them and hung out with them and started taking pictures. And this was an argument that escalated, and it became a physically violent episode, and then they called the police and he was taken away in handcuffs. But this is before he physically assaults her. And what I try to do with clergy, with people, is I show this picture, and I need to say, if this is troubling to you, if this triggers you or traumatized, I apologize. I do want you to know that there are advocates here who could sit and talk with you. So I don't want to further traumatize you, but I would like you at least to look at the picture, and I'm going to ask some questions. And this is what I do with clergy. What do you see in the picture? Go ahead and tell me what you see in this picture. Anybody? What do you see in this picture? Somebody had their hand. Yes. His position is intimidating. Yeah. He's dominating her. He's in her face, right? He's dominating. Okay, what else do you see? Oh. He's how do you know he's controlling? Okay. By the behavior, by the look on the face, yes? Yeah. This little girl is in between them. So, and you said you see her trying to protect him. Yeah. A lot of people say, oh, that girl got caught in between this. But we do know that many times kids position themselves, and so she gets hurt as well. What else do you see? Child abuse? Okay. What else? Anyone else? Yes, and she can not escape. She can't get away, right? And how do you know that she's scared? Okay. Her body language is a sense of fear. Anything else? All sorts of abuse, right? Look what she's doing with her face. What do you see? She's trying to cover her face. Wiping tears, yes, she could be doing that because she doesn't want him to see her cry, right? She's self-protecting. No, I know that. No eye contact. She's not looking at. See, he's in her face. Okay. Sometimes when I show this, I'll have females will say,
what is it with the shirt? She said, well, my boyfriend would get mad at me and threaten me. He'd take his shirt off. Oh, that's good. See the point? Some would say because he thinks he's going to hit her and he doesn't want to get blood on her, or it's just an intimidation, right? Look at this, okay? So I'm giving that to you as an example of what we do with clergy, because we'll say he has not physically assaulted her, but is he abusing her? What do you think? See? And what I find is when I have ministers who will say, well, he hasn't physically assaulted her yet, that's not abuse, but when we start talking about this picture, you can see he's abusing her. You know, he's blocking her way. He's intimidating her. He's scaring her. Okay, so we'll go to the next picture. But one of the things that we want to do with faith leaders is to show them that this is what domestic violence is. Child abuse is there. I mean, all of these things there. And yet, we have passages in the Bible, and this is where I sometimes find I have to be a little hard with faith leaders, and sometimes faith leaders get mad and say, well, you can't scold us, you need to encourage us, but I try to let them know if a person shuts their ears to the cry of the poor, they will cry out and not be answered. If someone asks me for help, and I have clergy will say, what's the law say that I have to do? I say, I can tell you what God says. If someone asks me for help, I need to help them, okay? If a woman comes to me and says she's in an abusive relationship, I have an obligation as a leader, as a faith leader, to hear her. What we want clergy to do is listen to the voice of those who are being oppressed, those who are being hurt. We want them to hear, rather than say what typically happens, are you sure it's abuse? Are you sure he sexually assaulted you? Why were you wearing those clothes? Did you ask for it? We want clergy to be able to listen to those who are hurting, who are suffering. We want campus ministers to listen to their college students. We know that on campuses, there's a high rate of domestic violence and sexual assault. Even though there's a Title IX in the universities, we know there's a high rate of unreported sexual violence. Campus ministers, you need to listen to the person. Or, as one of the kings at the end of Proverbs, speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are oppressed. Speak and judge fairly. Defend the rights of the vulnerable, the humiliated. Clergy have an obligation to speak out for those who are oppressed. We have a responsibility. What we want to do is we want to encourage clergy to understand they are part of the solution. We need to have them as part of our work. We need to have them as part of our community work. My colleagues have been so wonderful working throughout this city. They've all said, we get frustrated with the faith community, but we need you as a faith leader. I'm an expert witness with the county, and the lawyers will tell me, I've never met a minister in court who stands with the victim. They all stand with the abuser. So I know we have a lot of work to do. So the next slide, because of some wonderful people who worked for Ross, right, we were able to get one of my books translated into Russian. There's a QR code. You can get that book. And the police, when we were talking to the Slavic committee, one of the police officers said, boy, it would be great if we could make this as an ebook. And I said, I don't know. The next day, the translators in Moscow said, now you do know we have to offer this as a free ebook. And that for me, I was like, that's a God thing. But so if you want the ebook, we can get it for you for free. But one of the things that we want to start doing is getting clergy to work through this book together, and we're committed to helping clergy to work through this book, talk about these things, develop and implement plans in process. But this came because of the Ross group that was here and the Slavic Advisory Committee, strictly because that group of individuals said, hey, we want to work with you. We want some help. And the translators did a great job. Three advocates were part of reviewing the book, and it's now available, and we can get that for you. So I want to encourage you to pass this along and say,
we can work with a group and we can develop some plan to help clergy. So those are some issues we want to do. I want to be very positive here. I want to mention that what you're experiencing in the Slavic community is the same that we're experiencing in outside of that. Every community has these issues, every community. In the next slide, you can see what can pastors do? Protect the victim, the survivor, protect them, care for them, create a safe space for people. Worship service should be a place where they can come and worship God, not be afraid. And sometimes you have to say, you refuse to give access to the offender. If you are abusive, or if you have violated your marriage covenant in this way, you will need to find another church to worship. But this is a safe place for victims. And we have groups that can help those individuals change their behavior. Collaborate, work with agencies, work with churches, work with faith-based communities. We want ministers to preach on this twice a year. Most ministers only preach once every 5 years. If we can get ministers preaching from the front about abuse and that you need to respect each other, you need to treat each other well. Domestic violence is something that we stand against. People are going to hear that and say, I feel safe getting help. Letting our leaders know, my salvation depends on how victims are treated, you see. And so the last slide is, there's a wonderful group. I see someone here that you were in. That's you, right? No, I thought this was, okay. I thought this is a wonderful group. Those are a group of men in Malawi. There's the power and control wheel in Techewa. So we're actually seeing in other countries people rallying together, helping faith communities. Thank you for your time. Thank you so much for all your work. And thank you for the friendships here that we've helped to, and we hope to continue to help in any way. Thank you. Ну, прежде всего, я хочу сказать, что я могу одним приложением начать и закончить, потому что все, что сказал пастор, я могу посередине поставить ребенка. Вот это называется то, чем мы занимаемся. Я буду немножко пользоваться шпаргалкой, потому что я хочу немножко официально представить все моменты. И если будут вопросы, я уже буду отвечать лично на каждый вопрос. Но в чем заключается работа прав по защите детей? Это Child Protective Services. В целом, основные причины лишения родительских прав или того, что ребенка нужно защищать, это одно из первых. Это злоупотребление наркотиками, злоупотребление алкоголем, особенно если это приводит к небезопасности детей. Следующее – это физическое насилие, эмоциональное насилие и сексуальное насилие в отношении ребенка. Следующее – пренебрежение или неправильный уход. Сюда включено, если ребенок недостаточно получает nutrition, то есть если он недостаточно ест, медицинская забота или его образование, то есть если родители его не пускают в школу или не занимаются этим домашним обучением. Следующее – присутствие опасных условий в доме, таких как нестабильная структура жилища, недостаток гигиены или риск травмы. Следующее – психические или психологические проблемы родителя, которые могут препятствовать по уходу за ребенком. Служба по защите детей реагирует на сообщения о домашнем насилии. Как она реагирует на это? Теперь я очень громко, да? Ну, прежде всего, это идет hotline, это горячая линия, куда звонят те, кто докладывает о насилии, где есть и те, кто принимает этот телефонный звонок, они оценивают информацию, которую получают со стороны. Если имеется немедленная угроза для безопасности ребенка, CPS реагирует немедленно. Мы работаем on call 24/7, то есть круглые сутки, и если есть
реальная угроза, то работник выезжает сразу, чтобы забрать ребенка в безопасное место. В случае, когда безопасность ребенка находится в непосредственной опасности, СПС проводит расследование. Оно длится в зависимости от каждого случая, что происходит, как происходит, что-то заканчивается быстро, что-то длится годами. Но ребенок на это время изымается из семьи. И после расследования СПС принимает меры, основываясь на результате. То есть они могут предложить какие-то услуги для родителей, или если ребенка забрали из семьи, то тогда идет очень сложный процесс, чтобы вернуть ребенка обратно. Это очень сложный и длительный процесс. Давайте вспомним каждый из нас, вспомним себя ребенком, да? Хотели ли мы это видеть, слышать или через это проходить? Это остается на всю жизнь. Это травма для ребенка на всю оставшуюся жизнь. Как бы ни сложилась его жизнь позитивно, это все равно будет его травмой. Если ребенок это видит, и нам кажется, что он на это не обращает внимания, давайте помнить, что дети слышат и видят абсолютно все. Абсолютно все. Хотим мы этого, не хотим, шепотом мы говорим, закрываем двери, дети слышат все. У кого взрослые дети, вы можете спросить у них, что у них было в детстве, они вам расскажут, что у них было в детстве, что не слышали, что не видели. Дети часто смыкаются. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что родители запрещают ребенку что-то рассказывать, если он стал свидетелем. Я бы хотела всем сказать, что дети, они все равно откроют себя. Дети открытые. Дети, это мы взрослые умеем как-то сдерживать свои эмоции, а ребенок расскажет. Если мы запретят в доме рассказывать, что происходит, то об этом это увидят в школе, это увидят учителя, это увидят социальные работники. И ребенка все равно, потому что ребенка видно, когда у ребенка травма. Он подавлен, он не фокусируется, у него падает успеваемость. И социальный работник начинает разговаривать с ребенком. И вопрос за вопросом, так как работают люди с опытом, выясняется, что происходит. То есть детей заставить молчать нельзя. Они все равно раскроются, потому что они не умеют сдерживать этот негатив в себе, им хочется его выплеснуть, чтобы чувствовать себя немножко легче, потому что они хотят поддержки. И если дома поддержки нет, то они ищут среди друзей своих. Прежде всего, хочется сказать, что мы стараемся не забирать детей, потому что мы смотрим по ситуации. Но если ребенка забирают, где, допустим, из семьи, где происходят наркотики, где происходит насилие на глазах ребенка ежедневно, прежде всего мы ищем семью, которая может взять этого ребенка. Мы делаем расследование той семьи, то есть родственников, и если там нету никаких легальных минусов, то ребенка стараемся отдать семье. Но с тем условием, чтобы та семья хотела ребенка. Насильно мы им не можем его тоже отдать. Также мы смотрим на круг людей, которые окружают эту семью, и находим тех, кто может помочь ребенку, может его просто содержать в эстетическом состоянии жизни. Если начинается investigation, то мы в первую очередь стараемся встретиться с ребенком, не с семьей. Семья — это уже самый последний момент, когда мы хотим уже делать investigation. Для нас цель — это встретиться с ребенком. И именно от ребенка получить информацию. И после этого мы уже начинаем общаться с родителями. Я считаю, что мы все mandatory reporters должны быть обязательно. Если мы слышим, что над нами, рядом с нами идет какая-то, как пастор сказал, какая-то ссора, какое-то выяснение отношений, и если есть в доме ребенок, мы должны об этом сообщать. Это не потому, что мы ябедничаем, это потому, что мы хотим ребенку счастливого будущего. Если кто-то проходит через развод,
Пожалуйста. Думайте не о себе, не о том, что вы получите после развода, а думайте о том, что у вас есть ребенок, который страдает больше всех. Вот это вот для меня очень болезненно всегда, когда я вижу детей, которые находятся в разводе с родителей, и это очень тяжело. Ну и абьюз, конечно. Я не хочу сейчас детально уже говорить о всех видах абьюза, я их перечислила, но это очень тяжело. Вот на вашем опыте бывало ли так, что именно служители церкви, как Women's Reporters, сообщали о том, что есть абьюз в семье? Чаще всего это все-таки учителя и работники. Мы очень много работали с церквями, очень много. И потому что что-то выяснялось через детей, что в церкви что-то произошло. И я хочу сказать спасибо большое церкви. Они очень помогали детям, очень помогали. Они вставали сразу на защиту детей. Они уже потом разбирались с родителями. Первое у них это были дети. И если можно, в завершение несколько ваших советов, какие вы советуете людям, которые сейчас находятся в ситуации домашнего насилия? Звоните, потому что если это какая-то отдельная ссора или шлепнули ребенка, это одна вещь. Но когда ребенка регулярно избивают, или ребенок регулярно видит, что происходит в семье, то давайте просто думать о том, что ребенок будет иметь в будущем. Он же повторит нашу картину жизни, потому что он другую не видит. Правда ли, что в будущем дети, которые были свидетелями абьюза или жертвами, вот как раз они становятся либо жертвами в будущем, когда вырастают, либо, собственно, самим насильником? Да. Да. Здесь подтверждающая статистика. Да. Спасибо большое вам, Марина, за что уделили время. Спасибо вам всем. Добрый вечер. Я хотела подготовить мою презентацию на русском языке, но у меня не было достаточно времени, я извиняюсь из этого. Но я очень благодарю Саша и Оля, что пригласили моего шефа Джем Белл и меня на это событие. И благодарю. That's it. I thought the interpreter could use a break, even for a second. Yes. So good evening, everyone. I'm so delighted and happy and humbled to be here. Thank you to Olga and Sasha for putting on this event. And thank you for Pastor Ron Clark. It's so good to reconnect with you after, I don't even know, anything before COVID. We don't even count in years anymore. So happy to see you and thank you for the critical and important work that you do. I'm grateful to have my assistant chief, Jeff Bell, here. So please note any hard questions, ask him, right? Joking aside, domestic violence or family violence or intimate partner violence, however we label it, is a society problem. It is not only a police problem, it is not only a problem and responsibility of schools, education, public health, it is all of us together. How many of you in this room, please raise your hand if you know anyone who has been involved or impacted or even a victim of domestic abuse? Raise your hand. It's pretty much every person in this room has some relationship, some exposure, knowledge, experience about domestic abuse. I have it in my own family. How many of you were born and raised in a different country than America? So we come here and we bring our attitudes, our background, our education, our practices and mindset into a new home, into a state that has different laws. Unlike Pastor Ron Clark, I don't have a PowerPoint presentation
because nobody really wants to see crime stats and data about domestic abuse. And domestic abuse is so much more than data. It is something that impacts life. However, in a capacity as police officer, we are often and sadly in the position to respond to a dynamic between intimate partners. I'm proud to say that I work in the state of Oregon because since 1970s, this state has been working on addressing and improving the laws governing domestic abuse and intimate partner violence. And I say this because I, as the Portland Police member, I'm only one stakeholder at the table in the partnership of addressing and responding, and above all, preventing domestic abuse. Unfortunately, very often we are called to respond to a situation that has already erupted, that caused someone intention or someone witnessed abuse or incident, and then we get involved. What I appreciate about tonight, and I know it takes more than one event, is to start to get to know one another so that we can build trust and comfort to continue this conversation, so that we, as your police officers and police chief's office, can be more involved in a conversation about prevention and preventing harm than always responding to something that has happened. I can talk about this topic for hours because it's important to me, because it involves the most vulnerable people in our community. And I love that Pastor Rona Kllarka appealed to all of us that you all have a responsibility to do that, to intervene, to call, even call asking for counsel, what to do. Because in the end, as Chief Bella and I talking coming here, is the last thing we want to do is separate family, disrupt the home dynamic, and even arrest people. But the laws of Oregon are very specific and very unique for a reason. It is because of the study and research of domestic abuse and its impact on health, well-being, and mental stability of a victim that we are in a position today to have to respond, to have to arrest those who are primary aggressors. In the state of Oregon, domestic violence and child abuse and elder abuse are categories of criminal activities that we as officers are mandated to write a police report. And it's a reason for that, so that we can learn more about complex dynamics of power and control and abuse, as illustrated by Pastor Rona Kllarka, so that we can learn more about how to prevent it and how to channel that abuse to something more constructive and less harmful to those involved. Irina talked about child abuse and child prevention. It is because of the research and case law and many unfortunate incidents of abuse involving children, or incidents during which children were present and witnessed abuse, both physical, psychological, mental, and sexual. We have laws that are enhancing criminal penalties, that are mandating me as your police officer to add additional criminal charges to an incident which involved children and presence of children. And the reason for that is because medical community, healthcare community taught us the negative impact on well-being of children and their development if exposed to an abusive home.
So we all have a responsibility, in particular clergy and pastors who have this unique contact and access to your parishioners, to your families, way before I am involved. What you can do is really focus on education and prevention. You can invite us to talk about how can we prevent harm and how police can often be the last resort to intervention, because we cannot do this alone. If there is an incident of domestic abuse, report it to police. I want you to know that this is not an issue, as mentioned earlier, that exclusively happened and happens to Slavic community. Domestic abuse occurs across all sectors of our society, class, ethnic and religious background. This is one thing that we will all have in common, unfortunately. The Portland Police Bureau covers only the city of Portland, and annually we receive about 12 to 13,000 calls on domestic abuse. That's a very high number, and we believe it's underreported for so many reasons mentioned earlier by Sasha's presentation. There's a language barrier, fear of the police, it's a private matter, it is not society's problem. And we know nowadays, because of research, survivors' testimonies, that is opposite of that. It is not a family problem. It is not only a church problem. It is all of us, because domestic abuse is against the law. And domestic abuse has many forms and variations. We often only think of domestic abuse as physical harm that is visible, easily detectable. We can recognize that. Many domestic abusers are very tricky. They're masters in how to control, oppress, dominate, subdue, and harm a person without ever leaving a trail. We, as Portland Police Bureau, and every officer in the state receive enhanced training and education, continuous education from community partners like yourself, how to recognize the subtle manifestations and red flags associated with domestic abuse, so that when we respond to a call, we are not only looking for the most obvious broken furniture, broken glass, and bruises, that we are able to detect so much more and document it. Our primary mission in our society is to protect those who need access to safety and help. And I want to do this with all of you together. So if, just with the basic scenario conversation, if somebody calls 911 and reports what that person believes to be a domestic violence incident, we take those very seriously. Often we will send 2 officers because those incidents are considered exceptionally volatile, dangerous, because we're talking about emotions, harm. We will respond to the scene. I'm just giving you the basic version of it, right? We will respond and assess what has just occurred. We will first seek if we need to provide medical aid. That is always the first thing we're looking for. We're going to look for any other elements that may play a role in safety of everyone involved and safety of officers and public. And then we will try to conduct our interviews, separate parties involved, to get the basic elements of what just happened. So does an arrest always occur? No. On contrary. But if there's evidence that indicate the abuse has occurred, we are mandated by Oregon law to arrest what we believe is the primary aggressor. Unlike any other incident, we cannot walk away knowing
the crime has occurred and not make an arrest. That allows victim and their family time to make safety planning, be connected to social services, victim support, medical aid, and start the path of stability and recovery. So no, there's not always an arrest that happens or that comes out of a reported incident. So for pastors, the Oregon law says those religious institutions that practice confessional practice fall under protected communication law. So if you are my pastor and I come to you under confession umbrella with the purpose of confessing my sins to you, you are protected from not disclosing what I just told you. However, if you personally, as a pastor, witness domestic abuse, child abuse, and elder abuse, and you are recognized pastor, then you are mandatory reporter, and you have responsibilities to involve. But can I just say something like 5 more minutes, not gonna be good enough? This is beyond your legal laws and your legal responsibilities. Chief Bell and I here we don't have enough time to talk about what do we do in certain situations, right? But what the point of tonight and the mission of tonight is resorting to high moral grounds and your beliefs that the church is a safe place for all of us to come, seek refuge, safety, belonging. And I think we all, especially pastors and your staff, have a responsibility to remove, if any, deeply rooted institutional barriers and structural obstacles for those most vulnerable coming forward and seeking help and a path to healing and recovery. I don't know much about versions of Bible, but I'm confident that everyone in this room is here for safety and well-being of all. And there's no shame in admitting abuse, and there's no shame of being a victim. There's only shame if we fail to do anything to prevent it and help those impacted. Thank you so much. I hope this is one of many more conversations. Когда я начинала готовиться к этой презентации, мне казалось, что окей, я просто пройду по нашим сервисам. Это не первый раз, когда я это делаю. Мне кажется, что скучно, бесполезно не будет все равно. Просто пройду, потому что мы делаем. Но затем Саша дала мне небольшую идею. Она сказала, почему бы тебе не начать с какой-то истории? И я подумала, окей, история может быть гипотетическая, история может быть настоящая, это может быть история одного из наших клиентов. Кстати говоря, скажите мне, если я говорю слишком быстро, потому что я иногда тараторю. И когда я стала думать про истории, каждая история, которая нашего клиента, она заслуживает того, чтобы быть услышанной. И я выбрала 2, и это не истории наших клиентов на самом деле. Я просто хочу сказать сначала одну, потом вторую, немного начала. И я бы хотела, чтобы во время моего рассуждения о наших сервисах вы немного думали о том, как наша организация могла бы помочь в этой ситуации до того, как я начну это объяснять. Первая история, опять же, я буду немного подальше микрофон держать. Первая история, давайте назовем девушку Настя. Наверное, все знакомы с такой Настей. Настя вышла замуж в 16 лет, потому что она была в церкви, она была прекрасным служителем, она мечтала, что она выйдет замуж, у нее будет много детей, ее муж будет миссионер, он будет прекрасный служитель. И вот она выходит замуж в 16 лет за того самого парня. Все хотели за него замуж. Ему около 24, все уже знают, что он будет служить в церкви всю жизнь, он будет пастором, он будет диаконом, он готовится переехать в другой город, куда его направят для того, чтобы он был миссионером. Вот они поженились, она счастливая, довольная, бросает все, бросает колледж, бросает учебу, переезжает вместе с ним в это далекое поселение, в котором есть небольшая группа христиан, которых он будет теперь вести. У них рождается ребенок, и со стороны это все выглядит как идиллия, правильно? Проблема в том, что у нее нет своих интересов, у нее нет никакой стабильности, она полностью зависима от него, от его дохода, а дохода как такового нет, он живет на миссионерскую зарплату. Маленький ребенок,
Она просит у него денег, он говорит, что у него их нет, однако откуда-то у него появляется новая куртка кожаная, откуда-то у него прекрасная шубка появилась, где-то он взял деньги на новую машину, он не говорит откуда, может быть, родители помогают. Когда она что-то просит, начинаются скандалы, что она не верит Богу, не верит, что у них все будет прекрасно. А через некоторое время он перестает появляться дома, он уходит рано утром до того, как она просыпается, приходит поздно, обычно приводит с собой какую-то молодежь, обычно это девушки. Проходит еще какое-то время, она начинает выращивать продукты на огороде, потому что денег ей не дается. Начинается эмоциональное насилие. Он говорит, что она неправильно выглядит, она неправильно говорит, она не выглядит как настоящая жена прекрасного пастора. Их ребенок, возможно, не такой умный ребенок, как им казалось изначально. Наверное, она как-то не так его воспитывает. Прошел еще год, и она узнает, что он состоит в романе с 14-летней девочкой из его молодежной группы. Когда она обращается с этим вопросом к пасторам, пастора говорят, что значит это она что-то не так делает, иначе он бы не пошел на сторону. Правильно? На этом мы закроем первую ситуацию. Вторая ситуация. Эту девушку мы назовем Кристина. Кристина вышла замуж в 25, стабильно, у нее была работа, у нее были деньги. Она собиралась переезжать в Соединенные Штаты из России. Сюда она переехала, она вышла здесь замуж. Прекрасный парень. Как и большинство наших славянских молодых людей, он тракист. У него есть много денег. Он уже готов покупать дом. Они начинают над этим работать. Они женятся очень быстро, потому что, уже и возраст, близимся к 30, все-таки нужно создавать семью. И вот они поженились, и физическое насилие начинается сразу же, на следующий же день после свадьбы. Как только они садятся в машину, чтобы ехать в свое медовое путешествие. Насилие физическое не прекращается, когда она забеременевает, не прекращается, когда рождается второй ребенок. Когда дети чуть-чуть больше становятся, дети также получают свою порцию физического и эмоционального насилия. Она обращается к пасторам. Пастора собирают большую группу для того, чтобы поговорить с ним. 20 человек пытаются поговорить с ним о том, что насиловать, избивать свою жену и своих детей – это неправильно. На что он отвечает? Да я в жизни не поверю, что вы своих жен не дисциплинируете. Это вторая ситуация. На этом мы заканчиваем. А теперь давайте поговорим немного про то, что мы делаем в своей организации. Если можно, следующий слайд. Во-первых, каждый человек, который работает в нашей организации, называется advocate. Однако мы все не с юридическим образованием, хотя очень сильно бы хотелось. Иногда я об этом думаю. Представьте, сколько бы я зарабатывала, если бы я все-таки пошла в law school. Однако вот я здесь, адвокат. Адвокат в нашем понимании это как соцработник, социальный работник или же просто защитник. Все, что мы делаем, оно довольно-таки нестандартно. У нас нет каких-то привычных правил. Наше направление, оно немного более узкое, чем, возможно, у других социальных работников. Мы кейс-менеджеры. Мы идем с человеком от самого начала до самого конца через какой-либо процесс, будь это развод, будь это опека над детьми или что-то другое. Просто вся наша цель это в том, чтобы человек, который к нам обратился, оказался в безопасности, ушел из небезопасной ситуации. Так как до этого мы слышали много про mandatory reporting, хотелось бы сказать, что наши все сервисы совершенно конфиденциальны. У нас есть такая прекрасная вещь, как advocate's privilege, когда этого говорили. Если к пастору обратился кто-то и сказал о каком-то своем грехе, о каком-то преступлении, пастор не обязан пойти об этом сообщать. То же самое с нами. Если к нам кто-то обратился и сказал, что так и так, но в полицию не хочу звонить, этого мы делать не будем. Мы не пойдем сообщать в CPS. Все, что нам сообщают наши клиенты, строго конфиденциально, мы подписываем специальные бумаги, и с этим мы работаем без того, чтобы приводить какие-то другие государственные системы в нашу работу. Можно следующий слайд? Любой наш подход травмоинформированный. Мы стараемся поставить клиента в центр наших действий. И не только в центр, но клиент, он самый главный над своим кейсом. Все, что они делают для себя, поэтому мы стараемся узнавать точно, что именно они хотят. Мы не будем заставлять их, мы не будем говорить о том, что это действительно вот этот именно момент, это то, что вы должны делать, мы знаем, как вам лучше. Нет, клиент всегда знает лучше, потому что они знают, как они себя чувствуют в этот момент, готовы ли они пойти на какой-то другой шаг. У нас есть клиенты, которые не готовы все еще подать на развод в течение нескольких лет. Они продолжают жить со своим насильником, но психологическая помощь, которую мы оказываем, она помогает прийти в это понимание о том, что
то, как они живут, это неправильно, то, как они живут, это не то, как им было заповедано. Особенно если это клиенты, которые пришли к нам из религиозного общества. Очень часто для них понимание то, что нужно смириться, нужно ждать, нужно понимать, что эта свадьба, она была навсегда. Теперь, если он меня убьет, то в принципе это нормально. Нет, мы говорим о том, что люди не были созданы для того, чтобы человек, который их любит, он их убил. И поэтому у нас очень много клиентов, которые проходят через очень серьезный процесс для того, чтобы понять, что они не заслуживают того, в чем они живут. Поэтому мне очень нравится курс, который предоставлен Living Waters of Hope Church, потому что они говорят именно к женщинам, которые страдают от того, что развод произошел в церкви, им кажется, что они не заслуживают дальше хорошей жизни, и им кажется, что Бог их за это накажет. Мы слушаем без осуждения, не навязываем свои решения, поддерживаем ресурсами, и мы никогда никому не разглашаем данные наших клиентов. Даже если мы видим наших клиентов где-то на улице, мы никогда не подойдем, не скажем: «О, привет, почему ты давно не звонила?» Если клиент к нам подойдет, возможно, мы кивнем, возможно, мы как-то улыбнемся, но мы стараемся держаться на расстоянии, потому что мы понимаем, наша работа, она тоже опасна. Особенно если насильник начнет за нами следить, нас преследовать, пытаться найти, где мы, и пытаться узнать, почему это мы помогаем его жене. Мы стараемся от этого как-то держаться на стороне, прятаться. Наши офисы всегда закрыты для безопасности как клиентов, так и нашей. Как мы помогаем? Кризисное вмешательство. У нас есть прекрасный телефонный номер, который идет по ротации у каждого работника нашей организации. Каждые 2 недели мы меняемся, и 24/7 мы доступны. Если человек находится в какой-то кризисной ситуации, они могут нам позвонить. Если это не ситуация жизни и смерти, мы не полицейские. Мы не сможем поехать на место преступления. Для этого есть прекрасная группа Divert, которая этим занимается. Но мы можем поговорить с человеком об этом. Мы можем сказать, что вам нужно позвонить в полицию. Мы можем предоставить временное убежище, например, снять какой-то шелтер или снять отель для того, чтобы они оказались в безопасности на тот момент. Психологическая поддержка. Все знают, что такое peer support. Peer support — это когда люди с похожим экспириенсом, с похожей жизненной ситуацией, если они прошли через что-то, они оказывают поддержку человеку, который испытывает то же самое, и показывают, что то, через что ты проходишь, это нормально. Мы через это прошли тоже, и посмотри, наша жизнь, она не разрушилась, мы не живем где-то под мостом, мы действительно смогли найти выход из этой ситуации. К тому же мы можем направить к психологу, мы работаем с лютеранской организацией, многие здесь сегодня, спасибо вам большое за вашу работу. И также мы советуем, куда еще пойти, и у нас есть прекрасная группа поддержки, которая ведется каждым из нас по очереди, в которой каждый из нас может выбрать, о чем мы хотим говорить на данный момент, и для того, чтобы люди себя почувствовали комфортно, видели таких же людей, как они. Эта группа закрыта только для наших клиентов, люди вне организации не могут в нее войти, поэтому конфиденциальность все еще сохранена. Юридическая помощь. В дополнение к кейс-менеджерам, которые у нас есть договора с некоторыми юристами, адвокатами семейными или иммиграционными, которые нам помогают с нашими клиентами. Некоторые работают про-боно, и очень многие работают по контракту. Какую-то часть денег покрываем мы, какую-то часть покрывает уже клиент. Но мы стараемся для того, чтобы все, что происходит, оно происходило довольно быстро, чтобы клиенту не приходилось платить большое количество денег. Мы все понимаем, юристы берут так много денег, как будто бы они растут на деревьях. У кого этих денег нет? У наших клиентов. Особенно если они были полностью в зависимости от своих мужей и не могли работать, не могли зарабатывать, не могли даже найти как-то в интернете, как работает закон. Поэтому мы с этим помогаем так, как только можем. Мы не можем говорить в суде, мы не можем быть никакими примерами, мы не можем быть свидетелями. Все, что мы можем, это прийти и просто посидеть там с человеком, например, во время дела о детях. Мы можем просто прийти, мы можем посидеть сзади, мы можем поддержать нашего клиента за плечо, просто о том, что мы там. И жилье и финансовая помощь. У нас очень лимитированная помощь на жилье. Однако все, что мы делаем так, как только это возможно. Мы работаем со многими системами, которые работают именно с жильем по домашнему насилию. У нас у самих пока что нет
никакого фонда, но мы надеемся, что он появится в ближайшее будущее. Но мы работаем над тем, чтобы предоставить людям временную помощь от 3 месяцев и до года. Некоторое время назад нам очень сильно повезло, и некоторые из наших клиентов смогли получить 8-ю программу, то есть они будут жить в жилье, оплачиваемом государством до конца своих дней, если они не начнут зарабатывать невероятно огромное количество денег. И мы знаем, что жилье сейчас, особенно в Орегоне, невероятно сложно найти. Это иногда кажется действительно как какая-то магия, если кто-то заезжает в квартиру. Но мы очень сильно за это боремся, и мы надеемся, что цены изменятся, что мы сможем помочь нашим клиентам начать зарабатывать больше для того, чтобы они смогли себя почувствовать в безопасности и стабильно. Потому что с чего начинается стабильность? С крыши над головой. Поэтому, пожалуйста, если вы знаете какие-то ресурсы, я всегда люблю слушать, записывать и предлагать своим клиентам. Прежде чем я пойду в эту ситуацию, я бы хотела вспомнить наши 2 истории. Вы еще помните? Как там звали девушек? Настя и Кристина. Давайте начнем с Кристины. Потенциально, чем бы могли мы помочь Кристине? Первым делом мы помогли помочь ей уйти, найти ей жилье временное для нее, для ее 2 детей. Мы помогли обратиться в полицию и помочь ей составить restraining order на ее детей и на нее, соответственно, для того, чтобы ее муж-насильник не подходил к ней. Так как этого вы не знаете, у Кристины была работа, у нее были деньги, поэтому найти ей жилье было довольно легко. Но проблема в том, что после того, как этот разговор с пасторами произошел, Кристина нам не позвонила. Кристина прожила со своим мужем 20 лет. Он избивал ее каждый день на протяжении 20 лет. И как я это знаю, это была семья, которые были мои спонсоры, когда я приехала. Она не обратилась никуда до тех пор, пока мы не приехали, и 5 человек, которые стали с ними жить, наблюдали за этим происходящим и говорили, что ей нужно уйти. Вторая ситуация — Анастасия, правильно? Анастасия тоже не ушла. Это было не в нашей стране, это было далеко в Казахстане. И почему я знаю, это произошло, это была моя мама. Она прожила с этим человеком 5 лет, я с тех пор его не видела. Единственный человек, с которым я общаюсь из той семьи, это его новая жена, та самая 14-летняя девочка, которая вышла за него замуж, и теперь он издевается над ней. И, к сожалению, так как они живут сейчас в России, я ей помочь никак не могу. Но все, что я могу, это оказать ей какую-то психологическую помощь. И в целом эта ситуация сделала меня тем, кто я есть. Как говорила Ирина до этого, все, что маленькие дети наблюдают. Мне было 5-6 лет, и я видела всю эту ситуацию, и я это помню. Мои первые воспоминания — это то, как мой отец приводит домой девушку. Я не помню ничего до этого. Поэтому здесь я и работаю, здесь я пытаюсь помочь людям. Теперь хотелось бы поговорить немного больше о нашей кризисной линии и о том, сколько мы звонков получаем. С тех пор, как у нас начали работать Оля и Саша, наши прекрасные outreach coordinators, у нас появилось намного больше звонков. Проблема в том, что мы не всех их успеваем к себе забрать, потому что у нас все-таки ограниченные финансы, у нас ограниченное время, но мы стараемся помочь как можно большим людям. Из всех людей, которые к нам звонят, не самая большая часть становится долговременными клиентами. За одно время у нас примерно от 45 до 55 клиентов, которые разделяются между, сейчас у нас около 5-6 адвокатов, правильно? И к тому же у нас есть outreach coordinators и housing программы, которая работает немного отдельно. Если мы посмотрим на эту статистику с 2021 по 2022 год, мы видим, как сильно выросло количество долговременных клиентов. Если в 2021 году у нас было только около 25 клиентов, сейчас близится к 50. Они получают как юридическую, психологическую помощь по жилью. Мы стараемся проводить как можно больше support groups. Каждый из нас работает очень тяжело. И мы надеемся, что после того, как мы провели эту небольшую встречу, мы будем продолжать работать так же тяжело, так же много, но у нас будет больше поддержки от комьюнити, у нас будет больше поддержки от общества, у нас будет больше поддержки от людей, которые здесь. Как вы можете с нами сотрудничать? Вы можете пригласить спикера из SOSS в вашу организацию для того, чтобы мы провели какое-то мероприятие, мы рассказали больше о домашнем насилии, рассказали больше о себе. Мы понимаем, что наше русское, славянское сообщество
это не та тема, о которой мы говорим часто, и хотелось бы, чтобы мы говорили о ней больше, поэтому, пожалуйста, приглашайте нас, мы будем рады поделиться своей экспертизой, мы будем рады поделиться тем, что мы делаем. Возьмите наши материалы, там сзади на столике у нас очень много разных флаеров, над которыми Саша и Оля усердно работали. Возьмите их с собой, повесьте где-то в своем офисе, положите где-то на стол для того, чтобы люди их сразу видели. Подпишитесь на наши социальные сети, где наши сотрудники тщательно работают, выставляют видео, выставляют фотографии. И станьте нашим спонсором. Деньги навсегда нужны, но это может быть не только деньги. Если вы хотите быть волонтером, пожалуйста, обращайтесь к нам. Если у вас есть какие-то вещи, какая-то еда ненужная, пожалуйста, приносите нам все, потому что люди, которые к нам приходят, у них нет ничего очень часто, и мы начинаем с нуля. У них буквально за спиной какой-то рюкзак с некоторыми документами, и это все, что у них есть. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь к нам, звоните нам, связывайтесь с нами. И спасибо большое, что вы здесь. Спасибо, что слушали мою болтовню на протяжении этих 20 минут. Конец.